Welcome to the 99 days spoken English course. په خیر راغلی د 9 ورځو spoken English day 26 شپږشتمه ورځ speaking. په شپږشتمه ورځ کې به نن موږ زده کوو speaking چې پرونی کلاس هم دا و نو یو څو کلاسونه به زموږ سره د speaking راځي. نو speaking کې زموږ سره نن موږ به د څه په باره کې خبرې کوو daily routines and work. هغه کارونه چې موږ روزانه کوو زموږ کارونه دي یا داسې مطلب کار په باره کې به خبرې کوو. نو راځئ چې شروع کړو. What time do you wake up? What time do you wake up? ته په څو بجې بیدارېږې مطلب په څو بجې ته راپاڅېږې د خوبه. I wake up at 5 o'clock. I wake up at 5 o'clock. زه په 5 بجو راپاڅېږم. What time do you go to bed? What time do you go to bed? ته څو بجې ویده کېږې. I go to bed at 11 o'clock. زه په 11 بجو ویده کېږم. Do you go to school? Do you go to school? آیا ته مکتب ته ځې؟ Yes, I go to school every day. Yes, هو I go to school. زه مکتب ته ځم every day. هره ورځ. Do you work? Do you work? آیا ته کار کوې؟ Yes, هو I work in an office. زه په یو دفتر کې کار کوم. Yes, I work in an office. What time do you go to work? څه وخت ته کار ته ځې. What time do you go to work? I go to work at 8 o'clock. I go to work. زه کار ته ځم at 8 o'clock په 8 بجو. What time do you finish work? What time do you finish work? ته څو بجې کار ختموې. کار په څو بجې خلاصې. I finish work at 5 o'clock. I finish work at 5 o'clock. زه په 5 بجو کار خلاصوم. How do you go to work? How do you go to work? ته کار ته څنګه ځې مطلب په څه کې ځې. I go to work by car. I go to work by car. زه په موټر کې کار ته ځم. Do you like your job? Do you like your job? آیا ته خپله وظیفه خوښوې. Yes, I like my job. Yes, هو I like my job. زه خپله وظیفه خوښوم. What time do you eat lunch? What time do you eat lunch? ته په څو بجې د غرمې ډوډۍ خورې. Lunch د غرمې ډوډۍ. I eat lunch at 1 o'clock. I eat lunch. زه د غرمې ډوډۍ خورم at 1 o'clock په 1 بجه. اوس راځو بل پارت ته. Food and drinks. د خوراک او د څښلو په باره کې. What is your favorite food? What is your favorite food? ستا د خوښې خواړه کوم دي. My favorite food is rice. My favorite food is rice. زما د خوښې خواړه وریجې دي. Favorite د خوښې. Do you like fruits? Do you like fruits? آیا ته میوې خوښوې. Like خوښول. Fruits میوې. Yes, I like fruits. هو زه میوې خوښوم. What is your favorite fruit? ستا د خوښې میوه کومه ده. My favorite fruit is mango. Mango.
My favorite fruit is mango. زما د خوښې میوه ام دی. Do you like vegetables? Do you like vegetables? آیا ته سبزیجات خوښوې؟ Vegetables. Yes, I like vegetables. Yes, ho, I like vegetables. زه سبزیجات خوښوم. What is your favorite vegetable? ستا د خوښې میوه کومه ده؟ My favorite vegetable is potato. Potato. زما د خوښې سبزی کچالو دی. Potato, آلو، کچالو خلکو ته وایي. Do you drink tea? Do you drink tea? آیا ته چای څښې؟ Drink, څښل. Tea, چای. Yes, ho, I drink tea every day. هو زه هره ورځ چای څښم. Do you drink coffee? Do you drink coffee? آیا ته قهوه څښې؟ No, I don't drink coffee. نه زه قهوه نه څښم. What is your favorite drink? What is your favorite drink? ستا د خوښې څښاک کوم یو دی؟ مطلب څښلو شي کې. My favorite drink is juice. زما د خوښې څښاک جوس دی. Drink څښلو ته ویل کېږي خو بیا یو څښاک ته هم ویل کېږي. مطلب چې څښاک چې ورته موږ وایو که نه، یا جوس وي، مختلف دغې کې راتللی شي. Do you eat breakfast? Do you eat breakfast? آیا ته سهار چای څښې؟ Yes, I eat breakfast every morning. هو زه هر سهار چای څښم. What do you eat for breakfast? What do you eat for breakfast? ته په سهار چې کې څه خورې؟ I eat bread and eggs for breakfast. I eat bread, زه ډوډۍ خورم، and eggs او هګۍ خورم for breakfast د سهار چای لپاره. نو دغه نننی سنټنس وی چې کومه مې زده وي هغه ستاسو زده به وي. چې کومه مې نه وي زده، مطلب مشکل مې پکې لږ هم لرلو، هغه ځان سره ولیکئ. او چې کوم لغاتونه مو نه وو یاد، په دې کې تاسو ته مشکل ښکاره کېدل، هغه د هم ځان سره نوټ کړئ او زده یې کړئ.